Good evening, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. First article, Lok Sabha passes bill on CEC, EC appointment. So Chief Election Commissioners and Election Commissioner యొక్క bill ఏదైతే ఉందో అది లోక్సభలో పాస్ అయింది. రాజ్యసభలో ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయింది. We have seen there also Chief Election Commissioners and Election Commissioners as per your Article 324 of your Indian Constitution. సో దానిలో లేని అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ వీటన్నిటి మీద కూడా వీళ్ళు ఒక బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దట్ బిల్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఇన్ లోక్సభ, which was earlier passed in Rajya Sabha, right? So Lok Sabha on Thursday passed the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023 amid scarce presence of opposition members in the house. So bill had been passed by the Rajya Sabha on December 12th. As I told you, it has already been passed in Rajya Sabha 10 days back, and right now it has been approved. I mean, it has been passed in Lok Sabha. Nothing more than that. We will see in the next article, right? 324లో లేని ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అది ఇందులో మెన్షన్ చేశారండి. దట్స్ ఆల్. ట్యాబ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆంధ్ర ఆర్టికల్, స్టూడెంట్స్ విల్ బి టాట్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 8 సేస్ చీఫ్ మినిస్టర్. సో ఈ యొక్క ట్యాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్యాబ్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగిందండి. దిస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 days వరకు మన మొత్తం స్టేట్లోనూ ఈ యొక్క ట్యాబ్స్ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ట్యాబ్లో టోటల్ వర్త్ ఇంక్లూడింగ్ ద బైజూస్ సాఫ్ట్వేర్ కలిపి 33,000 పర్ ట్యాబ్ పడింది ఎక్స్పెన్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీన్ ఆఫర్డ్ ఫ్రీ ఫర్ క్లాస్ 8 స్టూడెంట్స్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఫర్ క్లాస్ 9 and now right now they are going to give it for class 8. So Jagan launches distribution of tabs to students in Alluri Sitaramaraju district. 4.34 lakh children, around 9,000 government schools in the state to receive the gadgets in the next 10 days. So next 10 days లో వాళ్ళకి gadgets ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Around 9,000 government schools. Very, very prestigious project. So I've been mentioning all the time so far that in our state, 2 areas are majorly focused. Number 1, your health related sector. Number 2, education. So apart from that, you can go with your asset creations or infrastructure development and all. But these 2 are major things, okay? So which cannot be ignored. So that is something you need to understand. Next, the state government is initiating steps to introduce future skills and innovation or an innovative skill-based education component from class 6th to the... So from the class, sorry, not class 6, this is class 8. So from class 8, earlier they have given for class 9 students also. Okay, so for the class 8, for the coming academic year in all the schools, so out of these schools, all government schools, which are 9,000 government schools in number across the state. The component has been designed to prepare students to face competition, would have topics like IoT, which is Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, blockchain technology, metaverse, data analytics, robotics, cybersecurity, virtual reality, augmented reality, financial literacy. So it has a various aspects in this particular tab. So they are going to give all these students the content of latest technology to make them ready for the competitive world. So market ready ga really develop chestunaru anamata. And as per the market value, the tab alone costs for around 17,500, whereas with the Byju's preloaded content it would cost nearly 15,000. So overall every student is benefited by 33,000. So ఒక స్టూడెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింది 33,000 వాళ్ళ ఒక ఎడ్యుకేషన్కి. ఓన్లీ విత్ ద డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్లో 33,000. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫైన్. సో నథింగ్ మోర్ దన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వాళ్ళు ఏం చేశారన్న పక్కన పెడితే స్కీమ్ ఏంటి, ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అయింది, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అయింది, దాని రైట్. Now, Rajya Sabha passes Telecom bill amid empty opposition benches. So I have already mentioned recently these opposition party members were being removed from the parliament. So they were asked to leave the parliament. So in that case, people who are in the position, if they are maintaining the quorum, then the particular bill can be passed. అలాగా quorum 1/10 మెయింటైన్ చేసి ఈ యొక్క రాజ్యసభలో టెలికాం బిల్ కూడా క్లియర్ చేయబడడం జరిగింది. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ అగైన్ రీప్లేసింగ్ యువర్ colonial time era bill
కంటిన్యూగా చూస్తూనే ఉన్నాం టెలికాం బిల్ కూడా. కన్సర్న్ అబౌట్ ది ఇంటర్సెప్షన్ క్లాజ్, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సేస్ సేఫ్ గార్డ్స్ నీడెడ్ టు ప్రివెంట్ ది మిస్యూజ్. సో ఈ టెలికాం వాటిలో, టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టార్లో మిస్యూజ్ అనేది జరగకుండా మెయింటైన్ చేయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ బీజేడీ సేస్ ద స్టేట్స్ రోల్ షుడ్ హావ్ బీన్ క్లారిఫైడ్ అండ్ బీజేపీ ఎంపీ ప్లేస్ డెవిల్స్ అడ్వకేట్ ఆఫ్టర్ అపోజిషన్ boycott. So you don't need to know what each party said, but you need to understand what is the constructive criticism on that. That's all. So amid empty opposition benches, Rajya Sabha passed this particular telecom bill of 2023. Mr. Modi was the second speaker, said the opposition often criticized the clause which allowed the government to temporarily take control over telecom services in the interest of national security and provide a non-auction route for the allocation of satellite spectrum. So ఇది మేజర్ క్రిటిసిజం అండి ఈ టెలికాం బిల్లో. మేజర్ క్రిటిసిజం విచ్ వీ ఆల్రెడీ సీన్ ఎస్టర్డే టు ఏంటి అని అంటే, నేషనల్ సెక్యూరిటీని ఇంట్రెస్ట్లో పెట్టుకొని టెలికాం సర్వీసెస్ని సెంటర్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో ద గవర్నమెంట్ కెన్ కంట్రోల్ దిస్ టెలికాం సర్వీసెస్, విచ్ మీన్స్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వీళ్ళకి అగెయిన్స్ట్గా వచ్చే, ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ సంథింగ్ ఇన్ గూగుల్, ఓకే, ఐఎమ్ సర్చింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్, అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ ఇష్యూ. Now the service provider can make this search engine optimization and నాకు కావాల్సిన దానికి నేటివ్గా చూపించడము. లేదు, నేను ఒక పర్టికులర్ ఆర్టికల్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే లెట్స్ సే ఒక పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నాకు కొనాలని లేదు, ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు బై వన్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, బట్ ఐ గెట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ద యాడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ విచ్ మేక్స్ మీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ బై ఇట్. సేమ్ కేస్ గోస్ విత్ ఎలక్షన్స్. ఎలక్షన్స్ టైంలో కావచ్చు, సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ని థ్రెటన్ చేస్తుంది అన్న నేమ్తో ఆర్బిటరీగా డిస్క్రిషనరీ పవర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ యొక్క నేషనల్ సెక్యూరిటీని థ్రెట్ చేస్తుంది అని చెప్పి టెలికాం సర్వీసెస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద టెలికాం సర్వీసెస్ మేబీ, దట్ కెన్ బి సర్వీస్ ప్రొవైడర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, జియో కావచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు, ఏ ఇష్యూ అయినా సరే దాని మీద ప్రాపర్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ని కంట్రోల్ చేసే ఫెసిలిటీని పెట్టండి అని మనం క్రిటిసిజం మన సైడ్ కూడా చెప్తాం ఫ్రమ్ ఆంధ్ర. Okay, right. And second thing is that non-auction route which is being given for the satellite spectrum. So satellite spectrum లో కూడా non-auction route కి వెళ్ళాలి, అది కూడా ఒక ప్రొవిజన్ ఉందన్నమాట. సో అది ఎందుకుంది, దేని వరకు అది ఉపయోగపడుతుంది అన్న దాని గురించి క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డిఫెండింగ్ ద 2 clauses, he said that 2611 and several national calamities have proven that they are needed. The non-auction route for the allocation of satellite spectrum is also essential for the national security. అసలు non-auction route ఎందుకు కావాలి? ప్రాపర్ ఆప్షన్ చేసుకొని ఇవ్వచ్చు కదా, కాంపిటీషన్ షుడ్ బి ఎన్ష్యూర్డ్, బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ అ నాన్ యాక్షన్ మేనర్ విచ్ షోస్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీనెస్ ద సెంటర్ ఇస్ షోయింగ్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. Okay, you need to understand in depth what actually that particular bill criticism is. Okay, right. Lok Sabha passed the bill on Wednesday. The legislation allows the government to retain its powers to intercept communications by allowing the tapping of phone communications pursuant to orders issued by an authorized union or state government official. If satisfied that it is necessary or expedient to do so in the interest of sovereignty and integrity of India, defense and security of the state, friend relations with the foreign states. So now you need to understand in what cases this phone connections tapping will be యాక్సెప్టబుల్. సో ఎక్కడెక్కడ వరకు ఫోన్ని మనం ట్యాప్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు, నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసినప్పుడు, లేదు మన సోవరిటీ థ్రెట్ అయినప్పుడు కావచ్చు, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ నైబర్ స్టేట్స్ కావచ్చు, పబ్లిక్ ఆర్డర్, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే దట్ ఈస్ థ్రెటన్ ద పీస్ ఫ్యాబ్రిక్, దెన్ వీ కెన్ go into that actions అని చెప్పుకొచ్చింది. ఓకే, రైట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ he said that during the same period the number of telecom towers increased from 6 lakh of 2014 to 25 lakh at present. So you need to understand that this digital literacy and the digital penetration, the usage of this telecom services have been almost from 6 to, it has been increased to 25, in a sense more than 4 times it has increased, right? So that is something you need to understand. And right now the country is rolling out fastly this 5th or 5G technology. Right, we'll go with the next article. Parliament clears laws to repeal IPC, CRPC and Evidence Act. Yesterday I have mentioned that the Lok Sabha have passed this particular bills. Rajya Sabha has passed this particular bills, which means that Parliament from its end have cleared these laws and it has repealed, cleared the laws to repeal this earlier or the age-old colonial laws, which are your IPC, CRPC and Indian Evidences Act. Right.
So your Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, second version, and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill, then Bharatiya Saksha Bill, which will replace the Indian Penal Code 1860, Code of Criminal Procedure 1898, and Indian Evidence Act of 1872, respectively. The Lok Sabha had passed the bills on Wednesday. So, hailing the passage of the historic bill, they've given a greater clause saying that సో హిస్టారిక్ బిల్స్ కదా ఇవి వీటిని రిపీల్ చేసి కొత్తది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రెస్టీజియస్ ఓకే అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ దట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాబ్ లించింగ్ దట్ మైట్ ఆల్సో ఇన్వైట్ యువర్ డెత్ సెంటెన్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హెవ్ సీన్ సో దాని మీద వీళ్ళు పొగడతారు అనమాట విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంతే ఓకే విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ under new law doctor faced 2 years of imprisonment for death డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్ అంటే డాక్టర్ యొక్క నెగ్లిజెన్స్ వల్ల చనిపోతే ఎవరన్నా 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్ కి ఇన్వైట్ అవుతుంది ఓకే రైట్ సో కాంట్రరీ టు వాట్ యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా టోల్ ద లోక్ సభ ఆన్ వెనస్డే ద అమెండెడ్ భారతీయ న్యాయ సెకండ్ సంహిత బిల్ 2023 BNSS does not provide a blanket exemption to doctors in case of death due to negligence. Instead, it prescribes a maximum of 2-year imprisonment in each such cases. So, slightly lower than the punishment of other case. సో మిగిలిన కేసెస్లో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ కేసులో వాళ్ళకి తక్కువే పడుతుంది కానీ శిక్ష అయితే పడుతుంది కదా బ్లాక్ మార్కే కదా సో అండర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ దట్ ఇస్ బీన్ ప్రూవెన్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి proven that it is because of the doctor's negligence this particular person has been died. So in such cases, they can invite a punishment for 2 years. Okay, that is a maximum time the punishment can be given. Right. The amended section 106 of Sanhita says, so this is the amended section 106 of Sanhita says, whoever causes death to any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. If such act is done by a registered medical practitioner while performing a medical procedure, he shall be with the imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years and shall be liable to a fine. So, fine and also for the punishment of 2 years. Okay. So, yes, that is something you need to understand. Right. Go to the next article. Don't use derogatory terms for persons with disabilities. So for those persons who are disabled in PWD category, you cannot use derogatory words. That is what Election Commission has mentioned. So Election Commission on Thursday asked political parties to promote inclusivity for the persons with disabilities and not use ableist terms like dumb, which is gunga, or deaf, which is behra, or lame, langda, in political discourse. So in the political discourse, whenever they're addressing or whenever they're talking, it should be promoting this inclusivity. So people should not be using such terms. It is also offending. Okay. So the commission issued an advisory to all the parties to this effect and urged them to abide by it in letter and spirit. So the very foundation of democracy lies in the representation of all communities in the electoral process. So accessible and inclusive elections have been a non-negotiable premise for the Election Commission of India to ensure equal participation of persons with disabilities. So what they've mentioned, so there should be equal platform for those who are with disabilities. They should be given equal chances. Okay, right. So accessible and inclusive elections. What is meant by accessible and inclusive elections? Ippudu, let's say a particular person has a disability with orthopedically disabled person. That means their leg, some issues with their leg. Okay, now if that particular person have to go for voting process, okay, if they wanted to go and cast their vote, there should be some kind of ర్యాంప్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి కదా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వీల్ చైర్ లో వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ గా ప్లేసెస్ వెళ్ళాలి లెట్స్ టేక్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ అంటే విజువలీ ఇంపేర్డ్ పర్సన్ వెళ్ళారనుకుందాం మరి వాళ్ళకి ఎలా తెలియాలి సో బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ ద్వారాను లేదా పక్కన పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఇలా ఒక యాక్సెసిబుల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ షుడ్ బి ఇన్షూర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి యూసేజ్ ఆఫ్ సెమాంటిక్స్ ఇన్ స్పీచ్ ఆర్ క్యాంపెయిన్ బై మెంబర్స్ బై ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆఫ్ దేర్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ టు పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే పర్టికులర్ పర్సన్
when you're speaking, you have to communicate with them through speech. In that speech too, common examples, that means you should not be using the words like dumb, retarded, blind, lame, deaf. All these words should not be used. So these are the Hindi words which I have mentioned. They cannot encourage such kind of words. It is necessary to avoid usage of this derogatory language. That is what the election commission have mentioned. సో వచ్చే అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్ ఉండడం వల్ల మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అన్నది వస్తుంది. సో ఆ వచ్చే ముందు వీళ్ళు గైడ్ లైన్స్ అంతా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అన్నమాట. This is the case, you should not be doing like that, you should be doing like this. Okay, right. Let's see the next article. So Post Office Bill 2023, we have seen this, but once again, to understand it in a better way, analyzing this Post Office Bill 2023, we'll go with the gist. This bill allows interception of articles transmitted via post on grounds such as security of state-friendly relations with foreign states, public order, emergency public safety, or contravention of the provisions to the bill or any other laws. ఈ యొక్క పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్ ఎందుకు క్రిటిసైజ్ అవుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా నేను పోస్ట్ పంపించవచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ మీరు రేపొద్దున కలెక్టర్ అయినా, లేదంటే ఏ ఒక్క జాబ్ హోల్డర్ మీరు వెళ్ళినా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో, మీ యొక్క పోస్టింగ్ ఆర్డర్ మీకు పోస్ట్లో వస్తుంది, డెలివర్డ్ పోస్ట్. ఓకే, అదొకటే కాదు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ యూర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్, ఈవెన్ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ యువర్ లైసెన్స్ అప్లికేషన్స్, పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమింగ్ అండర్ పోస్టల్ సర్వీసెస్, రైట్? నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఈ పోస్ట్ ఏవైతే వస్తాయో ఇవన్నీ సెక్యూర్డ్ అనమాట. లైక్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ యువర్ ప్రైవసీ, మీ యొక్క ప్రైవేట్ డేటా. లెట్స్ సే పాస్పోర్ట్ అనేది మీ పర్సనల్ డేటా. ఆ పర్సనల్ డేటాని ఎవరు కూడా దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ ని వాళ్ళు చూడకూడదు. ఓకే, బట్ యాజ్ పర్ దిస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్, అండర్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ఫారిన్ స్టేట్స్ అండ్ సో ఆన్, ఈ గ్రౌండ్స్ ప్రకారము వచ్చిన ఏ పోస్ట్ అయినా సరే పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి అధికారం ఉంటుంది ఓపెన్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ గా ఓపెన్ చేసి ఏముందని చూడడానికి. నౌ దిస్ ఇస్ completely contrast to the right to privacy which is being ensured through fundamental rights. అర్థమవుతుందా? సో అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ దే ఆర్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ దిస్ రైట్ టు ప్రైవసీ, రైట్? Next, Ashwini Vaishnav, Union Minister of Communications and Information Broadcasting, underscored that owing to India's complex and diverse society, it is very important that interception is done, and this kind of provision is kept in the law for purposes of national security. So this kind of provisions are mentioned only to ensure that the national security is being completely protected. Okay, for entire purposes of protecting your national security. దానికోసం మాత్రమే ప్రొవిజన్ పెట్టుకున్నాము. బట్ వీ డోంట్ నో హౌ ఫార్ దిస్ విల్ బీ ఇన్ అ వే ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా in its 38th report point out that since the term emergency has not been explicitly defined, it provides a wide ground of interception. సో ఈ యొక్క 38th రిపోర్ట్ లా కమిషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఎమర్జెన్సీ అనే పదాన్ని వాళ్ళు ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేయలేదు, బట్ చాలా వైడ్ పర్సెప్షన్ ఇచ్చేసారనమాట. It has also flagged that since the term has not been defined in the Constitution, it cannot serve as a reasonable ground for suspension of the fundamental rights of Article 19(1). Okay, so what is your Article 19(1)? Right to freedom of expression. So right to freedom, all freedom rights. Okay, whatever the freedom rights that you have, everything will come under this. So ఆ ఒక్క దాన్ని ఇన్ఫ్రింజ్ చేయలేరు అని చెప్పుకోవచ్చు, దాన్ని సస్పెండ్ చేయలేరు అని. నెక్స్ట్, court has opined that with respect to the Pegasus software, spyware ఏదైతే ఉందో scandal, that the state did not get a free pass every time the specter of national security is raised. So national security cannot be bugbear that the judiciary shies away from by virtue of its mere mentioning. So మీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అని పేరు చెప్పడం మాత్రం జుడిషియరీ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుంది ఉండదు అని కాదు. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కింద తీసుకొని వచ్చి దాన్ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు అన్నది పాయింట్ అనమాట, రైట్? We'll see with the next one. So it is not something which the judiciary will shy away. It will also intrude into it if necessary and చెప్పుకోవచ్చు. What is the story so far? December 18, the Parliament passed this particular Post Office Bill 2023, which is replacing this 1898 Indian Post Office Act. So it replaced this Indian Post Office Act, the recent Post Office Bill of 2023. Completely replaced, not amended. It is replacement. So according to the government, the legislation is done to ensure the effective reasoning of the postal department as a messenger service and as a provider of banking facilities. So what are the features of this particular bill? Features ఏంటో చూసేద్దాం.
The Post Office Bill 2023 allows the interception of articles transmitted via post on the grounds such as security of the state, which I have already mentioned. ఈ గ్రౌండ్స్ లో ఆ పర్టికులర్ పోస్టల్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో వాటిని కూడా అది బ్రేక్ చేసి వాటిని ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. ద ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ అపాయింటెడ్ బై ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఎంపవర్డ్ టు intercept, open or detain any postal article on the aforementioned grounds. సో ఈ మెన్షన్ చేసిన గ్రౌండ్స్ ప్రకారము ఆ పర్టికులర్ ఏ ఒక్క పార్సల్ అయినా పోస్ట్ అయినా సరే ఒక యూనియన్ గవర్నమెంట్ స్థాయిలో ఉన్న ఒక ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ దాన్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు, ఓపెన్ చేయొచ్చు, డిటైన్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర పెట్టేసుకోవచ్చు. Such an item can also be disposed of by the government in any manner it deems appropriate. So disposed of dispose చేసేయచ్చు. Union government by notification can also empower any officer of the post office to deliver a post article suspected of containing any prohibited item to the customs authority or any other specified authority. So further గా అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో పర్సన్ ని పొజిషన్ లో పెట్టి కూడా ఏవైతే కస్టమ్స్ కి అగేన్స్ట్ గా పంపిస్తున్నారో వాటిని కూడా డిటైన్ చేసే అధికారం వీళ్ళకి ఇవ్వబడడం జరిగింది. Right. The bill exempted post office from incurring any liability pertaining to its services. Okay. So pertaining to its services, it specifically stipulates that no officer shall incur any liability unless the officer has acted fraudulently, willfully, caused any loss. So something you need to understand. ఈ bill exemption ఇస్తుంది ఎవరికి? Post office from incurring any liability. Okay. Pertaining to its services. There are also no offences and penalties specified under the bill except one, which is amounts not paid by the user will be recoverable as arrears of land revenue. So something you need to understand. Amounts ఏవైతే యూజర్ కి ఇచ్చారో అది అరియర్స్ పరంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూలో వీళ్ళు రికవర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దెర్ ఆర్ నో సచ్ అఫెన్సెస్ ఆర్ పెనాల్టీస్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ ద పర్టికులర్ బిల్ ఎక్సెప్ట్. కొంచెం క్లారిటీగా చూద్దాం ఇది. ఏ అఫెన్సెస్ పెనాల్టీస్ గురించి ఈ పర్టికులర్ బిల్లో మెన్షన్ చేయలేదు. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద అమౌంట్స్ నాట్ పెయిడ్ బై ద యూజర్ విల్ బి రికవరబుల్ యాజ్ అరియర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ. ఏవైతే ఆ యూజర్ పే చేయలేదో ల్యాండ్ రెవెన్యూ కింద అరియర్స్ కింద దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. 1898 Act contained offences such as theft, misappropriation, destruction of the postal articles. They are punishable with the imprisonment of 7 years and fine. However, such offences and penalties were subsequently removed by Jan Viswas Amendment Act of 2023. సో ఏవైనా సరే ఇప్పుడు థెఫ్ట్, మిస్అప్రోప్రియేషన్, డిస్ట్రక్షన్ జరిగిన వాటి మీద 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఒకప్పుడు ఉంది. అది చాలా టఫ్ యాక్ట్. బట్ దాన్ని ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేసి డైల్యూట్ చేశారు. ఓకే. సో ఎస్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, a provision permitting interception was introduced earlier in this particular earlier in the Indian Post Office Amendment Bill 1986. It empowered the union government or the state government or any authorized power to intercept or detain any postal article on the following grounds. So similar grounds: public safety కావచ్చు, sovereignty కావచ్చు, integrity కావచ్చు, security కావచ్చు, డిటైన్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. బిల్ అది 1986 బిల్. Okay, so now when the bill was passed by both houses, former President Jail Singh neither assented nor returned the bill to the Parliament for reconsideration. He demitted office. So he demitted the office in July 1987. As a result, the legislation remained in limbo and was withdrawn by Vajpayee government in 2002. What are the relevant Supreme Court rulings? So what are the relevant Supreme Court rulings? Anadi మీరు చూడండి. ఇప్పుడు ఏమి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? రైట్ టు ప్రైవసీ is being infringed, which I told you, Article 21. So in the People's Union of Civil Liberties, PUCL versus Union of India 1996, what they have mentioned is that the constitutionality of Section 5(2) of the Telegraph Act was challenged for permitting telegram of interception without any due process guarantees. So 1996 లో జరిగిన ఈ యొక్క కేసు ప్రకారం ఏంటి అంటే, ఈ కమ్యూనికేషన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ లో ఏవైతే మెన్షన్ చేశారో టెలిఫోనిక్ ఇంటర్సెప్షన్ అంటే ఏం లేదు, కాల్ ట్యాపింగ్, ఇంటర్సెప్షన్స్ ఇవి వితౌట్ డ్యూ ప్రాసెస్ వాళ్ళు చేసేసారు అనమాట. అలాగా లైక్ ట్యాపింగ్ కెన్ బి డన్ వితౌట్ ఈవెన్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకే. So which is again infringement to right to privacy, which is being guaranteed under Article 21 of your Indian Constitution. So and created safeguards against arbitrariness in the exercise of the state surveillance powers. So that is where the court has given orders that you cannot intrude without any due process guarantees. So it underscored in the absence of just and fair procedure to regulate the powers of interception, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Articles 19(1) and Article 21. సో అక్కడ లేవు కాబట్టి మీరు ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ అవుట్ చేయండి అని సజెస్ట్ చేసింది. అండ్ ల్యాండ్ మార్క్ కేసు పుతుస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా
Case 2017, which is landmark case for your right to privacy. Supreme Court unanimously declared that the right to privacy is a fundamental of all right of all Indians, which is your right to life కింద వస్తుందండి Article 21 కింద. So yes, the verdict stipulated that any state measure that proposes to interfere with the right of privacy must satisfy certain conditions like legality, the measure is authorized by a statute, legitimate goal, the measure pursues a proper purpose, suitability, the measure takes meaningful steps towards achieving the proper purpose, necessity, the measure is the least rights restrictive measure amongst equally affected alternatives. So you don't need to know all these things. Simply you need to understand that a right to privacy అనేది కంటైన్ చేయకూడదు. కొన్ని చేయాల్సి వస్తే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ స్టాట్యూట్ ఉందా, లెజిటిమేట్ గోల్ ఏమన్నా ఉందా, లేదు, సూటబిలిటీ అండ్ ప్రాపర్ మెజర్ స్టెప్స్ ఏమన్నా పర్పస్ ఏమన్నా దానికి ఉందా, ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొపోర్షనాలిటీ దానికి ఏమన్నా లైక్ మెజర్ డస్ నాట్ డిస్ప్రొపోర్షనల్లీ ఇంపాక్ట్ ఇండివిజువల్ రైట్స్. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రైవసీని ట్యాప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ రైట్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతుందా లేదా అన్న దాని గురించి ప్రాపర్ గా మాట్లాడింది. నెక్స్ట్, అడిషనల్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ ఒపీన్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ స్కాండల్ దట్ ద స్టేట్ డిడ్ నాట్ గెట్ అ ఫ్రీ పాస్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ ద స్పెక్టర్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇస్ రైజ్డ్. నేషనల్ సెక్యూరిటీ కెన్ నాట్ బగ్బేర్ that the judiciary shies away from by virtue of its mere mentioning. సో మేము నేషనల్ సెక్యూరిటీ తరపున మేము ఈ యొక్క పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ స్పైవేర్ మేము ఇచ్చేసాము, పోనీ ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మేము బ్లాక్ చేసామనడానికి లేదు. సో యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, యూ ఆర్ స్టిల్ అండర్ ద స్క్రూటినీ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. Yes, that is about this article. That is for today's current affairs. We don't have another important article. So yes, that's it for today. We'll meet again in your next session, probably on Monday or so. We'll see. So yes, that's it for today. Thank you.